Good morning, students. The last class we discussed about the preparation of lyophobic colloids. Okay. So in the today's class we are going to discuss with the purification methods of salts. Purification of colloids. Okay. So those are 5 steps are there. So not 5, 4 steps are there. One is filtration. Second one is dialysis. In this, another one is the electrodialysis. So I will select and consider both dialysis and electrodialysis here only. And the third one is ultrafiltration. Ultrafiltration. So students, you know that what are colloids means? Means the solute, that means dispersal phase, which is dispersed or mixed up with dispersion medium, that is solvent. When solute dissolved in solvent, that is called as solution. So that is in surface chemistry it is called as dispersal phase in dispersion medium. Dispersal phase dissolved in dispersion medium called as colloids. So in that colloids I told you, if the size of the any particle is less than 1 nanometer, they are called as crystalloids. That means true solutions. Correct? So if the size is greater than 1000 nanometer, then it is called as suspension. Okay? The size in between 1 nanometer to 1000 nanometer, those are called as colloids. We are going to study about colloids, how the colloids are filtered. So the first one is filtration method. What is this filtration method? So listen, here one stand is there, like this, here the cone is there, here the box is there, means container, here the solution is there, here filter paper is there. Here filter paper. It's an ordinary filter paper. Then, so if any container, the colloidal solution is trapped here, then it is collected here. Understand? So students, here the solute, this is the normal filter paper, it consists of big pores. The holes are very big compared to another, a Watson filter paper, a Batman filter paper is there, parchment filter paper is there. Those are having very less, small pores in that. Not even a precipitate is filtered in that. Only they allow solvent to pass through them, not even a single particle. But this filter paper, ordinary filter paper is not like that. Understand? If a minute particle, that is what? If crystalloids are there, true solutions. Along with that, if the colloids are of range nearly 1 nanometer, of course they are greater than 1 nanometer, but they are nearest to. It is not like 900, 950. It is like 101, 102, like that. Means 1 nanometer, 1.1 nanometer, 2 nanometer. That is also a colloid. But even though those are about small particles. So those type of the crystals means if a solution is there, when it is mixed up with each other, then there is a possibility of presence of this type of crystalloids also there, colloids also there, suspension also there. In that we need to extract this colloids. How to extract them? By filtration, first process. This is the cone, this is the filtration setup, filter paper is there. If you pour that solution inside this filter paper, it allows all the small particles which are less than 1 nanometer to this solution. And it avoids the transfer of colloidal solution. Then we can take off the filter paper, we can dry it, and we can get the colloid. After the filtration, here precipitate will be collected. That is called as what? Colloidal solutions. Understand? The best example only, ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು
ಮರಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮರಳ ಆಸಿಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಬೈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಏನಾದ್ರೂ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅದಾಗಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿತಾರಲ್ವಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು, ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಪೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೇಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ವಾಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. Next, what is meant by dialysis and electrodialysis means? So listen, dialysis means, so instead of this filter paper, we are taking an animal membrane or parchment paper. This is a special type of filter paper. Okay, parchment paper. Animal membrane means cell membrane. It is also acts as a filter paper for to allow ions. You know, sodium and potassium ions are exchanged with calcium and magnesium ions. ಕರೆಕ್ಟಾನೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನದರ್ ಅಯಾನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಪಂಪ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪಂಪ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪಂಪ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಮೀನ್ಸ್ these membranes, cell membranes, they allow the ions pass through them. Similarly, such type of animal membrane are parchment paper. They are very small pores. Understand? In cell membrane, can you see the pores easily? No. If we use microscope, then only we can see the pores. Pores nothing but gaps. Understand? So if we use this parchment paper, then what happens? There is maximum possibility of filtration of colloidal particles in between the range 1 nanometer to 1000 nanometer. If even it is small, as I told you, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 nanometer ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 nanometer, 3, 4, 5, 6, 7, 10 nanometer ಇದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. 900 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೈಜ್ ಬಿಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ರೆ even though it is colloid, but comparatively size is slightly more than 1 nanometer. ಅಂದ್ರೆ 2 nanometer, 3, 3.5, 4, 5 ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ such type of true solutions, we require this parchment paper. Understand? So ಈ parchment paper ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Understand? The smallest pores it consists means if we use this parchment paper, it allows only the true solution to pass through them. Understand? Only the true solution. True solutions means what? This one crystallines which are less than 1 nanometer. Only they completely stops the transfer of colloidal particles. Okay? So what is dialysis means? Listen, the process of, right here, the process of removal of true solution, the process of removal of particles of true solution. Particles of true solution from a colloidal solution. From a colloidal solution is called as dialysis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ,
This is all water, solid. So ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವು parchment bag ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. This is what? ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ parchment ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಕೊಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is what? Parchment paper. This is water. And this one is light. So ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so this is the filter paper in the form of a bag called as parchment bag. So this is water. Then what happens when these colloidal particles along with crystallites, these two are there in the solution, both colloidal as well as crystalline. So when they are filtered using this parchment bag, only this colloidal solution, this crystallites, means the particles of true solutions are removed. Means they only pass through this membrane. So here inside the bag the colloidal solutions retained as it is. Filter ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ, ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ dialysis. What is electrodialysis means? So listen, the process of removal of particles of true solution from the colloidal solution by applying electric current, that is called electrodialysis. Arrangement ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತಗೊಂತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Only this is the difference. So arrangement is same, but here two electrodes we are going to take, that is platinum electrodes which are connected with the external circuit. Andre electric current ge connect ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. What is the reason to use this electrodialysis? Andre true solutions ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, crystallites, they are in ionic form, means electrolytes. Small concentration is called as electrolytes, high concentration is called as colloids. In the last class I said. So ಅಂದ್ರೆ NaCl ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು NaCl ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, more than NaCl ಇದ್ರೆ ಅದು precipitate type ಆಗುತ್ತೆ, turbid form ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ. That is what I told you. If the size of the particle is less than 1 nanometer, then they are said to be electrolytes. Their size is, electrolytes means one is plus charge, another one is minus charge. They easily conduct electricity. So by applying electricity, the movement of electrolytes increases. Then the filtration takes place very fast. Only the reason to apply electric current is what? To increase the movement of true solution or to increase the movement of electrolyte. That results in faster filtration. Understand? So this is dialysis and electrodialysis. Another one is, students, that is ultrafiltration. So what is ultrafiltration means? So this is also like this. Ultrafiltration andre, in these three only the paper is changed. Filter paper. Filtration means normal filter paper. Dialysis and electrodialysis means, dialysis means parchment. Filtration using parchment paper. This is filtration using parchment filter paper as well as electric current. This one is ultrafiltration, means it is a special type of filter paper which is soaked in colloidal solution. It is a special type of filter paper soaked in colloidal solution. Okay, what is colloidal solution means? It is a nitrocellulose
nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. Alcohol and ether. This is called as what? Colloidal solution. If the filter paper is soaked in this colloidal solution, then the pores become very small. Not even a small particle of colloid cannot be filtered through this. Even it filtered off each and every small particle. Ultra means what? More. Ultra filtration, very strong filtration. It cannot even allow a small quantity or small size colloid particles to pass through it. It only allows a true solutions to pass through it. Understand? So these are the process of purification of colloids: filtration, dialysis, electrodialysis, and also ultrafiltration. Process is same. Using filter paper, we have to filter it. Like normal filtration, it is also same. But the difference is what? In filtration, we are going to use only normal filter paper. In dialysis, we use parchment filter paper. In electrodialysis, parchment filter paper along with electric current. Next, in ultrafiltration, it is a special type of filter paper soaked in colloidal solution. That colloidal solution is nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. Okay, so this is all about the filtration process. So the next we will discuss about the properties of colloids. Next one is properties of colloids. So students, total five properties are there. One is Tinder effect, very important. Tinder effect. Second one is Brownian movement. Brownian movement. Third one is Tinder effect, Brownian movement. Electrical properties. Fourth one is electrophoresis. And the last one is coagulation or flocculation. Coagulation or flocculation. These are the five properties of colloids. Tinder effect, Brownian movement, electrical properties, electrophoresis, coagulation and flocculation. Okay. So students, what is this Tinder effect means? Listen, I'll give one situation to you. Evening time or in the morning time, when sun rises or sun going to set, at that time, if small holes are there, in a house, if small holes are there, you can absorb a light which is passing in through the hole, means hole inside the house. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗಂಟಲ್ವಾ, ಆ ಲೈಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಸನ್, ಓಮ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಹೋಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಳ್ಳ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಕೈ ಟಾಟಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಇದೆನೋ, ಯಾವ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ Tinder effect. How it happens? ನೀವು ಅದರೊಳಗಡೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ Tinder effect. Another one example ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಲಂ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ,
That beam of light looks like ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರೋಸ್ ಯು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಕೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ means it goes on increases observe ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ film theater okay so these two are the example for Tinder effect. What is mean by Tinder effect? You know, air, the dust in the air is one of the example for a collider. So dust particles in the air. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈವನ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಲೈಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್. ಬಟ್ ನೀವು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಟಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ cannot scatter the light. Why? Because the dust particle cannot scatter the laser radiations. But in the normal light, they can visible light, they can easily scatter the light. So what is Tinder effect means? The scattering of light by colloidal particles is called as Tinder effect. Scattering of means here the dust particles are there, these dust particles scatters the light. Understand? So if I want to show the phenomenon of that, listen here. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಬಲ್ಬ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಲ್ಬ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಈ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ solution, that is what colloidal solution. Then what happens, this will be, they diverge the a cone like this, then what adna scatter ಮಾಡುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ. if you want to say it ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ, so many light radiations. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ತರ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಿಂಡರ್ ಹೋಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಿಂಡರ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಲೈಟ್. Best example is projector in the cinema theater. ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ Tinder effect. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ Tinder effect? ದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. Understand? CO2 in air, I told you CO2 is a dispersal phase, air is a dispersion medium. So those forms what collides. The scattering of light by the colloidal particle is called as Tinder effect.
So what is the reason for this Tyndall effect? One reason is there. Okay. So two reasons are there. Diameter of dispersive phase and medium must be same. Diameter of dispersive phase and dispersive medium must be same. Or magnitude remains same or almost same, not exactly same, almost same. Then only they will show scattering of light. Andre dispersion phase andre yavadu dust particles, dispersion medium andre yavadu air. Aderadudu magnitude means length. Next, diameter, size of the particle. If both are same, then only this Tyndall effect going to observe. Nani ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. Means we can observe Tyndall effect in headlights and also the projectors, but we cannot observe this in what? Laser light. Reason? Their the main condition for that is diameter of the dispersive phase and the medium must be same and magnitude remains same. Then only they show Tyndall effect. So another one is refractive index of dispersive phase and medium. Dispersive phase and medium must differ by gravity. Differ by gravity. Sorry. Magnitude not remain same. Differ by magnitude. Magnitude must be difference. The magnitude is difference and the diameter, the size must be same. These two are the conditions for exhibiting Tyndall effect. Scattering of light by colloidal particles is called as Tyndall effect. One marks se keltare. Next. Listen. Next one is Brownian movement. Okay. So this Brownian movement is explained by the scientist Robert Brown. That's why it is called as Brownian movement. This Brownian movement, this phenomenon of collides are explained by what? Robert Brown, scientist. So listen students, what he considered first? Pollen grains, you know? Pollen grains. Andre hibiscus ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ದಾಸವಾಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? This is what? So it actually ಈ ತರ ಇರೋದು. These are called pollen grains. So ಈ ತರ ಇರೋ pollen grains ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ತರ zigzag ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ತರ? ಲಿಸನ್. ಇನ್ ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎನಿ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is there. So here this is the smaller one, this is the bigger one. Understand? They have their own kinetic energy. ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ kinetic energy ಇರುತ್ತೆ. Each and every colloidal particle has its own kinetic energy. When they collide with each other, not collide, when they collide with each other in the mixing. So ಇದು ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ collide ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Then the kinetic energy increases. When this kinetic energy increases, this starts in the movement of zigzag manner.
Okay, the zigzag movement of colloidal particles is called as Brownian movement. Understand? Means when the colloidal particles is trying to move in a colloidal solution, they have their certain kinetic energy. When two colloidal particles are collide with each other, means mix up with each other, then the kinetic energy increases. When the kinetic energy increases, then they start moving in this zigzag manner. So best example, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಟಿಂಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಎ zigzag manner. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Actually, the movement is in a zigzag manner, not like this any shape, but in a zigzag manner, such shape. Understand? So this is called Brownian movement. What is Brownian movement? The random, right here, or zigzag movement of colloidal particles present in colloidal solution. That is called as Brownian movement. That is called as Brownian movement. Understand? Two properties I explained. One is scattering of light by colloidal particle, that is theta, and the random or the zigzag movement of the colloidal particle, that is called as Brownian. So the next one is electrical properties. So students, in the electrical properties, I will take an example. In the last class I explained in a peptidization. So in that peptidization, if AgI is there, then AgNO3 is added, then silver salt is separated or precipitated or colloidal. Silver colloid is formed. Understand? Similarly, if Ag2S3 is there, if it is substituted with H2S, again it forms Ag2S3 salt. Electrical properties are will forms. So listen students, by peptidization is, here I will take this AgI is there, AgNO3 is there. Initially AgI is precipitated, right? So this is the precipitation of AgI. Okay? So then Ag plus ions are here. In AgNO3, Ag plus ions are here. Here to prepare Ag salt, here Ag plus ions are attracted around this. Then the concentration of Ag plus increases, means what? It forms Ag salt. Okay? So this is exactly on the surface. What happens? Adsorption takes place. How the adsorption takes place? On the surface of AgI, Ag plus ions are adsorbed. Remaining is what? NO3 minus. So these NO3 minus ions form another layer around this. NO3 minus, they are just away from the surface layer. They form their own layer. Understand? So listen, Ag plus ions, this complete surface or a colloidal solution become positive in charge, and this one become negative in charge. This is example for a positive salt or a positive colloid. Are you getting? This is example for what? Positive colloid. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ Ag plus ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ Ag plus ಇದೆ, so ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ Ag plus attract ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ Ag ಇಲ್ಲ, S ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ions attract ಆಗುತ್ತೆ? ಸಲ್ಫೈಡ್ ions. ಇಲ್ಲಿ AgNO3, so attract ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? Ag, because ಇವೆರಡು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ Ag ಬೇರೆ ಇದೆ, H2 ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? S. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದನ್ನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, Ag2S3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ.
Then attractor ions are the sulfide. Here on the surface, sulfide ions minus 2 are going to absorb. Yes, minus. Correct? So, we have H plus. So, these H plus ions form their own layer around this colloidal solution. So, this is the colloid. So, this is positive colloid because the positive ions are attracted on the surface of the this is precipitate. Here, this is negative because the negative ions are more here. This is example for a negative colloid. This is example for a positive colloid. So students, if they exhibit plus and minus, then they easily exhibit the electrical property. If anything plus and minus is there, then they easily conduct electricity. This is the electrical property of the colloidal solutions. How they form plus and minus ions. By this, by peptidization. Understand? So listen, instead of AgI, if you use Ki, instead of Ag and Ag, if you use Ki, then these two are same, then is absorbed. ಇಲ್ಲಿ AgI ಇದೆ, Ag ಇದೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು Ag. ಸೊ Ag ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ Ag2S2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ H2S ಇದೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು S. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ S ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ Ag ಹೋದ್ರೆ ನೀವು Ki ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೆರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು I. ಅವಾಗ ಈ Ag ಸುತ್ತ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು I. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is all about the electrical properties. How they will form. So the next one is electrophoresis. Electrophoresis को same example है तगोಬೇಕು. But ಇಲ್ಲಿ electrical property ಅಂದ್ರೆ electric current ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ electric current ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? So ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. So listen. What is this So listen, ಅದರ two layers ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್, ಅದರ ಮಧ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ a force of attraction ನಮಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That force of attraction results in this electrophoresis property. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ listen, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ a potential difference is formed by the two layers called as zeta potential. Called as zeta potential. So due to this zeta potential, we can explain this electrophoresis. So ಏನು zeta potential ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So ಇಲ್ಲಿ U shape ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು electrophoresis chamber ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Electrophoresis chamber in U shape. Okay? So ಇದರಲ್ಲಿ colloidal solution ಇರುತ್ತೆ. This colloidal solution is subjected with what? Electrodes. Those are subjected with electrodes and subjected to the electric current. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನೋಡ್ ಯಾಕೆ left side. Okay, here it is anode, here it is cathode. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು? ಐದರ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. If it is a positive salt, Ag salt ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಸಾಲ್ಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತಾನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ Ag ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. If it is a positive salt, then cation, it is attracted towards cathode.
So positive salts or colloids deposit at cathode. Correct? So ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Ag2 is 3. Negative ತಾನೇ ಇದ್ದು S2 minus surrounding ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ negative salt. So here the negative colloids are deposited at negative colloids are deposited at the so when the electric current is applied and the effect of this electric current, what happens? If it is a negative charge, then it is deposited at anode. If it is positive charge, then it is deposited at cathode. So based on the deposition, we can consider which is the type of the salt present. If the concentration is more at cathode, it is a positive charge. If the concentration is more at anode, then it is a negative. Okay, this is what electrophoresis. So students, what is this electrophoresis? Means the movement of colloidal particles towards cathode or anode. Okay, the movement of colloidal particles towards cathode or anode by the presence of this electric current, either by the virtue of this electric current or by influence of this electric current, is called as what? Electrophoresis. Understand? The movement of colloidal particles towards cathode or anode by the influence of the electric current is called as electrophoresis. That whether moving towards cathode or anode, that depends upon the type of the colloidal solution. If it is positive, it moves towards cathode. If it is negative, it moves towards anode. Understand? This is another one property. Okay. So students, the last one property is that is coagulation. Coagulation or flocculation. So students, listen. Okay. Listen. This is the example you take. Coagulation means the smaller colloidal particles grow big grow bigger and finally precipitates out called as coagulation or flocculation. Okay, coagulation or flocculation. So listen students, this is done by adding electrolyte, adding colloidal solution, by electrophoresis, etc. Same the smaller colloidal particles grow bigger and finally precipitate out called as coagulation. For example, ಒಂದು solution ಹೇಳ್ತೀನಿ NaCl ಇದೆ. NaCl small concentration ಇದ್ರೆ Na+Cl- ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ precipitation ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಬಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು precipitate ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ when you have small amount of AgNO. If you add another amount of AgNO3, another layer will deposit here. So if you add excess AgNO3, another layer is deposited here. Then what happens to the size here? Size goes on increases. When the size becomes 1000 nanometer greater than, then this is converted as suspension. Means the size of the particle is more, then it precipitates out. That is what this coagulation. This is the smaller colloidal particle grow bigger and bigger and bigger, and then finally precipitate out.
That is called coagulation. That is done by adding electrolyte, adding colloidal solution, electrophoresis and peptidization. So this is all about the 5 properties of colloidal solution. Tyndall effect, that is scattering of light by colloidal particles. Bromine movement, the random or zigzag movement of colloidal particles. Electrophoresis, formation of positive cell or negative cell by peptidization. Peptidization means ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. Freshly prepared precipitates is formed into colloidal solution by adding suitable electrolytes. But next, electrophoresis means by applying electric current. Those are the movement of colloidal particles towards anode or cathode by the influence of electric current. Next, coagulation is the smaller particle or a colloidal particle grow bigger and bigger to form a precipitate. That is called flocculation or coagulation. These all definitions are important for one. Okay? The tomorrow's class we will discuss with the remaining portion of this chapter.